Cześć wszystkim, ja jestem Arkaz, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Baldur's Gate 3. No dobra. To teraz Nie szukamy trafiłem w drzwi. drugiej dźwigni, żeby otworzyć Karsusa. No to go. One pułapki będą rozwalać. No trudno. Gdzie poszliśmy ostatnio? Wywoływanie, to teraz odpychanie może. O dobrze, Drapuś, no idź. Be wary. This place is trapped. W teorii działa. W teorii działa. Tylko, uwaga, Dobra, ja tam nie This wchodzę. place is trapped. właśnie, uwaga. Karla! Zatrzymała się chyba przed. Widziałam, kuźwa, jak stopę stawiała już na to. Poszło. No, do Karsusa, no to lecimy. Dokąd? Nie wiem, demon? To Ja też weszłam się demona w cienia. właśnie. Tak. Tak? Tak, no. Karsus otwarty jest. Gdzie ja jestem? O, dzień dobry, jestem. Book on Netherese magic. Gale'a may like to know. To ja wziąłem. Miażdżyciel wrogów, młot dwuręczny. O, Bardzo rzadki. Tutaj. to muszę zobaczyć. Tu jest U jakaś mnie daje halabarda 5,15. Meregona. Nie? Tu. Halabarda. W sensie tam na ścianie, tu gdzie pinguje. Pierdoły. I tu jest jeszcze glewia +1. Nie. Zostanę ze swoją. Karla, weź się przydaj na coś, pozbieraj ten syf. Jak ty masz 480 udźwigu. No w sumie ten mój młot teraz zadaje obrażenia od dźwięku, ale ten bardzo rzadki ignoruje w ogóle odporność na obrażenia obuchowe. O, widzisz? To A jak z powinno być obrażeniami? lepsze. Takie same. No to... Gitara. Jak jeszcze ignoruje, to powinny być większe. Dobra, to będziemy testować. No nie były to wybitne bronie faktycznie. Still alive. So that's Co, progress. wracamy? Tak. No chyba tak. Best be on my way. No, Ja proponuję z tego jej kantorku teleportować się szybką podróżą na główny plac. masz rację. Ten mur centralny. w No, dolnym miejscu, tak. Nie będą widzieli, że weź wychodzimy. może tych guli Transcript of a conversation with Arch. schowaj, co? Co z nimi? Nie, Ale bo, jak mam ich schować? bo wszyscy nas nie lubią. Jak to nas nie lubią? No wszyscy stracili ten. Może nie nas, ale było -5. Ale oni nie powinni reagować na te góle. Path lies before me. Ej, tu W jest. ogóle w żaden sposób. No przecież są grzeczne, miłe. Kitku jest. Malta. Mhm. Niezły. Za co? Grzeczne, miłe. Aha. Ale oni nie powinni reagować na górę, no. Za co? No to w czytanku chyba. No to kozak. Jest zapis przed przywołaniem guli. Ej, słuchaj, ale ja z Idealnie. nimi ganiam przez całe to miasto. Ale dziwne to jest, no przecież one nie są agresywne.
To, że są brzydkie, to jest inna sprawa. Ja nie wiem, czy tam coś innego się nie triggerowało. A, tu jest ten save, dobra. Mhm. Teraz nie wejdzie. A, bo ty jeszcze tam kulasz coś. Tak. Okej. The book that once Dobra, seemed jest. decipherable as you put you see. No i dobra. Hot foot, place is trapped. Gdzie wy poszliście? Odpychanie. Tak, podpychanie. Easy. This place is hungry for blood. Be wary. This place is trapped. Trap. Be cautious. No to w sumie poczekam, aż Karsusa otworzycie. Poczekaj. Be wary. This place is trapped. No dobra. Otwarte. Dobra. I w demona. Si. Gdzie Karla? A nie zostawiły się gdzieś tam? No tak. Stoi se, biedna czeka. On it. Dobra, nic więcej tu nie brałam. Wzięłam tylko tą książkę dla Gale'a. Ja ten swój młot wziąłem też. Let's go. No time to rest. Może stąd możemy się teleportować? Nie. Should mind my step. No więc zbieram ten cały syf Karlą. Gimme. Still breathing, despite everything. Zapisz może, co? Dziwne. Catch a break. Mówiłeś, że Kitku tu jest. Tak, była gdzieś tu. Tylko nie pamiętam gdzie. Tu Kitku jest. Malta. It was another day in the City of Lies, Baldur's Gate, where the people begged for justice until they starved. Two heroes were fated to cross paths that day. Their eyes met. Destiny was calling. Strangers? Only in a fool's definition of the word. It was the start of something incredible. Two heroes on the hunt for justice, no matter the cost. All the Tall One had to do was say yes. O nie, przykro mi, naszym losom nie jest pisane się The spleść. Tall One had passed the first test. The second would come when they were ready. And not before. When would they be ready? Only the Tall One and Fate truly knew. Oto Kitku. To co? No to dalej. Ej, jestem ciekawa, co się wydarzyło. No mówię, te gule. Jak te góle, jak ja całe miasto z nimi obiegłam, wzdłuż i wszerz. To ty, a KaMaL nie. No ja nie mogę, oczywiście nie. Ja nie mogę mieć zwierzaczka. Gdzieś tam coś jest, ale nie wiem gdzie. A, to do góry jest to. Otworzyłam domek. O, We redden our I tu są steel trupy. by the light of day in his name. Gdzie wy jesteście? Nie wiem, pobiegłem dalej i ktoś ze mną do gada. parku For our wyszliśmy. slaughter.
It seems you've won Lady Oren's favor. Join us. Jakie in this trupy? act of O kurde. slaughter In Baal's name. Then you betray Oren and Baal himself. Your blood will spill for this. Co to za krzyki? Gdzie wy jesteście? A, Arkaz poszedł się bić. nie, ja poszedłem się bić, tylko ci od tej Orin przyszli dam powiedzieć, że mamy zabić niewinnych. Więc powiedziałem, zapomnij. Like I said. Arkaz poszedł się bić. This way. No proszę. Tylko 4. Czy ja miałam chybienie krytyczne 2 razy? Ja wychodzę. This murder be his sacrament. Pieseł! Ciapek! O nie! Ciapek zginie. No cóż. Nie ma Trudno. czegoś takiego jak no cóż. Here we go again. Moje gule nie mogły żyć, to on też nie będzie. No właśnie, ty możesz wezwać swoje kule. Teraz Ja bym- to ja nie chcę. Ja bym przetestowała to jeszcze raz. No dobra. To wzywam. Chociaż może Nie teraz. Nie, po tym jak tym. jak skończymy tą walkę i Arkaz zapisze i No. wtedy sprawdzimy. Dobra, dobra. Czy ja mogę wleźć w te motyle? Nie, w teorii nie. Chce się wejść Dobra, możesz. dobra. Nie ma zakazu. Dobra. To może spróbuję tego ciapka obronić. Mhm, super, 2 HP. No ja zadałam 4, więc wcale nie No, jestem bo oni lepsza. mieli to nie do zdarcia. Mhm. Durne ludzie, po Jezus co Maria, pójdziecie? ale... Oż mi uszy wybuchły. Ła. Przepraszam, O, przepraszam, spoko. przepraszam. Na szczęście Nie obiecuję. to najwyższy ton mikrofon wyciął. Nie obiecuję, że nie zrobię tego ponownie, Spoko. Czemu oni podchodzą? Ja nie bo rozumiem. są idiotami. Pa, ciapek. Keep out of this, Captain. Do not forget who you serve. Of Uh, course, I cześć, just Karla. thought you might need assistance. You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. The fist has a tadpole, but something's off. Not I. We. And we do not serve. Defective. Very well. Another offering to Baal. No, trzeba przyznać, że nieźle się oferujecie. To nas zniknęła. Poszli się sobie. wydarzyło? Uciekli. Right, what now? Dobrze, to ja wracam do tego domu, który Where's the stem? otworzyłam i nawet nie zdążyłam zlutować. Poczekaj, bo zbiegnie za tobą baba. Chcę z nią pogadać. Widzę. Chodź tu. Dobra. Złabią, KaMaL! No łapię. Trzymaj ją. Trzymam. Ty, no nie da się z nią pogadać. Ewidentnie się nie da. Dobra, trudno. No. Wydarzyło się tu coś dziwnego. Fuj, pająk.
Uj, pająki. Idę stąd. No dobrze. A, to znaczy, że tu jest kolejny ten. Fragment klauna. Piętro niżej. Do powodzonka. Tam nie ma pająków. A, no dobra. To czyli muszę przejść tylko tu. Znowu krytyczna porażka? To już 5. raz dzisiaj. Ole se leży. On nie miał kijanki. His body, a sacrifice, or some kind of display. Dobra. Judging by the state of the leg, this must be part of the clown. Znalazłam nogę klauna. Git, good. Tu są rzeczy do alchemii, do ognia alchemicznego. Dy. Tu w skrzyni. Skrzyni! To jest skrzyni. Tak, tylko zmieniałem na Karlę, żeby podnosiła rzeczy. Hello. Kozak. Not as bad as Gdzie jest skrzynia? Tu za mną. A tu. O tu. A tu. Need to find a way forward. To co, idziemy do obozu? Powiedzieć Gale'owi. A możemy, no. Można by. Dać mu jego książkę. The Annals of Karsus. The preamble to a civilization's downfall, committed to parchment by the very hand that wrought its destruction. If the crown atop the Elder Brain was truly forged by Karsus himself, this book will confirm it. All we have to do is turn the page. That devil Raphael was telling the truth. There's no doubt. The crown of Karsus is what's controlling the Elder Brain. And this is no mere journal. It contains Karsus's original plans for the crown's construction. His designs for godhood. A niech mówi. The book states that the crown and netherstones were originally one construct, seemingly sundered at the moment of Karsus's downfall. If we can collect the crown's setting and the 3 netherstones, and with the correct invocation of certain spells and gestures detailed in these notes, I think I could reforge it. To się widzę, ustawia kolejka po tą koronę. Well, there'd be risk in such an endeavor, but only proportionate to the reward. Just think of it. The power of the gods in mortal hands at last would be free of doctrine and dogma, confined only by the limits of our imaginations. I promise you, the gods will never grant us such a blessing, no matter how much we worship and adore them. I don't know. Ao does not look kindly on gods meddling in mortal affairs. She may have no choice but to stand by and let events unfold. Even with the fate of the world at stake, she had little more to offer me than the means of blowing myself up at a more convenient time. She's done nothing to help us. Mistra wanted the brain obliterated because of this crown. She fears a world in which such power is beyond her control, ready to be claimed by Karsus's successor. Neither of us can know what truly may be if we don't at least try. Potential is nothing in itself, just a fleeting dream unless we drag it into the waking world. Please,
At least think on it. Powerful as he was, Karsus lacks some advantages I can lay claim to. I know Mystra intimately, and I carry a fragment of the weave itself within my body. Karsus achieved many things, but he never managed that. A long road lies ahead before the crown comes into our possession. All I ask for now is that you do not dismiss this possibility out of hand. Please, at least think on it. Any ideas? Ktoś coś chce? I see. I suppose I am asking you to take a leap of faith even the most loyal of companions might struggle to land gracefully. Spent so long feeling inferior, shut out from my destiny over such a simple act of youthful enthusiasm. Perhaps I got carried away with the thought this crown could give me back what Mystra took. Cure me, even. You're right. There aren't many wizards who'd care to be mentioned in the same breath as him, or his folly. Whatever comes of this, we cannot allow the crown to be reforged in Raphael's image. A devil wielding the might of Karsus. It would be the end of everything. Tak, koniec wszystkiego. Patrzcie w ogóle skąd ja z nim gadałem. Elminster No, widzę przylazł. Elminster przylazł. Co? No, masz. Idę, biegnę. A, że Gandalf. Tak. Gandalf komunista. Elminster? Oh, hello, my boy. No, don't mind me. I'm just enjoying a lungful of Baldurian air. Yes, a distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. I hear you've been browsing in the most esteemed of emporiums, sorcerous sundries. Indulge my curiosity. What wonders did you discover there? I trusted he would be sensible enough to exercise caution in this matter and to seek the truth. By now, you are aware of the evil we are up against. Karsus' pestilent crown, the very tool with which its eponymous creator unmade an empire and magic itself. Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. Though what Mr. asked of you was extreme, it was not without merit, nor demanded lightly. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mr. knows you defied her, Gale. Well, of course she knows. She's Mystra. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. I'm curious enough to make the attempt. All right. An audience with the mother of magic, it is. Perhaps that should have been your mission right from the start. Trust in yourself. Trust in the weave. If you are willing, trust in Mystra. There is a conclusion yet to be written in this sorry tale, Gale of Waterdeep. And yours is the quill that will write it. No, to teraz znowu z all Galem. it took to get Mistra's attention was to learn how to reforge an artifact that once destroyed her. It's obvious when you stop to think about it. Well, I doubt it's an apology for asking me to die on her behalf. Whatever it is,
If it's important enough to send Elminster, we can be damn sure she's serious. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. After you. No co, zabierasz go zamiast Carly? Ale go trzeba faktycznie wziąć? Ech. Czy idziemy spać najpierw? Idziemy najpierw spać. To jest dobre. Ktoś chce gadać w nocy? Nikt. You sleep, but the wicked don't. Someone is here to disturb your O, przyszedł ten. A nie. Wampierze. Peace, brother. We're here to take you home. The Master needs all 7 of us for the ceremony. Come with us and be reborn. We'll live again. A to ja jestem. No chyba tak. The right. The Master needs him. He must attend. Why should we let Cazador have all the fun? After all he's done to us. Vengeance will taste sweet, paired with ascension. You think he's ever kept a promise? He will never let us be free. You all know that. After all these centuries of torment, I know what you all want. More than power. More than to walk in the sun. You want to see him dead. Ja mam z perswazji iść, ludzie. No oczywiście, że tak. Weź mi to zapisz. Dobrze. Mam jeszcze jedną, jedyną inspirację, więc będziemy powtórzyć do skutku. O, nie trzeba. He is different. Stronger. Fire in his eyes. Maybe he could take Cazador's place. Maybe he could free us. Perhaps we can get back at Cazador and finish the ritual. The 7 can unite and... Chyba zjadła coś nieświeżego. I od tego taka czerwona jest? Nigdy nie wiadomo. He owns us. We have no choice. We must obey. Get out of here, Astarion, before... Ajajajajaj. O, jakiś szlak się stał chyba. A no, O, bywa dobra. tak. Idę skakać na nich. Nie idę skakać na nich? O, KaMaL. No jednego przynajmniej powaliłem. Dostał czy nie? Bo lag był znowu. Dostał. Poszły jakieś cyferki.
Świetnie poszło. Ja robi tego małego. Prawda, tu jest wszędzie ścieżka zablokowana. Gdzie on uderzył? Może znowu jest ten. Ja mu skaczyłem na głowę. Hope your soul is in good hands. No i What a mess. Well, at least you've met my family now. próbujemy ich uratować? Możemy. No pewnie. Why bother? They seem to like their torturer now. What does it matter if they end up dead? We aren't like them. We are better. Everything has changed. What matters now is that I can stand up to Cazador. He will be furious. And he'll be even more furious when I get to that crypt and stop him. For what it's worth, thank you. No matter what happens down there, you helped me stand up against him. Jest, fajnie. These boots have seen everything. Dobra, bierz Gale'a i idziemy z nim. Gale! Mizora znowu ma wykrzyknik. Not the kind of excitement I usually enjoy being woken up for. Would that I magical. To idę wyekspić 10 leveli Gale'owi. Sekunda. Dobra. A, dobrze, to dobrze. Co byśmy chcieli, żebyś miał? To. I to. To.
To trochę potrwa. Spoko. Ale nie, no już kończę. Praktycznie. Dużo buffów ma chłop. Dobra. No, bo dla niego nie ma żadnego ekwipunku, no tak. O, weź se różdżkę. I szaty. Jakiś kapelutek też miałem dla ciebie. Boże, jak Halsin zacznie gadać, to nigdy końca nie ma. No, rozgadał się mocno. No. At least things have stayed interesting. Swift as my feet can carry me. No, Mizora ma ten wykrzyknik. The city, you mean? Yes, I hope so. But we have a battle to win before any of that. No, koniec. Jezu. Mówisz, skończyłeś? Tak. No i Mizora jeszcze. I trochę przebrałem naszego kumpla. Jaki kapelusz No mu nie? dać. Ho, ho, ho. I've had my eye on you. Hot as brimstone, jagged as lightning, and seething like the river Styx. But there's something missing, isn't there? You're hungry for pleasures beyond this plane. Something more satisfying than mortal flesh, blood and bone. Jestem całkiem zadowolona? No dobra. Jesteś zadowolona, Arkaz? The ecstasy of agony, the pain of the damned. A mogę ja z nią pogadać? Pure bliss. Beyond every climax you've known. The little death writ large. Smile. Myślę, że już za późno, jak Arkaz zaczął. When you put your head down Oho. to rest. Oho. I will sate your Ja nie mogę. Nie forbidden chcę. lusts. Mam kobietę. Jestem w oficjalnym Ja nie mam. związku. Jest to And nagrane. the eternal ache of the unknown and the unanswered. Then we'll keep it our little secret. Hand to beating heart. The same thrills I offer you. Some experiences are better when shared. Nie wiem, nie, w żadnym Dear wypadku. me, I've Nie ma szans. overestimated you. Idź sobie. Trust me, I shan't be making that mistake again. Ta-ta. No, poszła won. Tak to nie pójdzie. Ale my idziemy. No idziemy. Tepamy się gdzieś? Czy się nie tepamy gdzieś? Ja to chyba niedaleko jesteśmy. A właśnie nie wiem w sumie. A gdzie my jesteśmy? Tutaj. W parku jesteśmy. A mamy iść... Możemy się do bramy bazyliszka teleportować tam. Będzie najbliżej. Czy się w końcu teleportowałem? Nie, oczywiście, że nie. To już tutaj jest? Mhm. Tak. It's been some time since I stood before. There she stands, just as Elminster promised. Mystra, goddess of the weave, mother of all magic. The old man wasn't lying. She's opened the summoning channel. Can't you feel it? Gale's right. The very air around the statue crackles with magic, as though the weave itself were coursing beneath her stony skin. A stream of pure, undiluted weave. I only have to reach out, and it will carry me to Mystra.
wherever she may be. Time was, I'd have given my right arm for a chance to speak with Mystra again. The left one, too. Maybe a knee. Ale on zajebiście w tym stroju wygląda. Am I? No nie? Mi się ten kapelusz podoba. I am a strong, capable wizard. To jest właśnie od tego... More than a casual reunion with an ex. Tego tam, co zabiliśmy, tego maga. Omnipotent. I ta pała też jest od niego. Ex-lover. A kapelusz nie wiem skąd. What being nervous would feel like. I hate it. During my time locked away in Waterdeep, I prepared a quite comprehensive speech for her on the subject of our former relationship and the manner in which it ended. Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm going to have to improvise. Unless you have any words of wisdom to impart before I go. The summoning channel Mystra has provided is for me alone. No one else is permitted to enter it, no matter how talented a user of the weave they are. You're right. A heartfelt apology is the surest way to a goddess's heart and her favor. I pray that she'll be in a forgiving mood. If she weren't the one, I'd be praying too. I'll only be gone for a matter of moments. The Outer Planes experience time quite differently to our own. Wait for me. Please. My mamy jakieś wyjście? Gale of Waterdeep. You look well. Mystra. I never thought we'd speak again like this. Why am I here? There is much unsaid between us, but time runs ever short. You discovered what lies at the heart of the Absolute, the crown of Karsus. And you disobeyed my instruction. Why? I didn't want to die. And when I saw the crown, I thought I might not have to, if I only understood its power. And you believe you have the right to such an understanding? The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Karsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. That can't be. It wasn't. It couldn't have been. I only wished to prove myself worthy. I had no idea. You were already worthy. What you lacked was patience, and it cost you dearly. When the Karsite weave entered your body, your gifts were the first thing it consumed. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave. A temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. I won't let you down again. When the Absolute is vanquished, I will surrender Karsus's powers to you. You have my word. Thank you. May the Weave's light guide your purpose, and its wisdom
guide your hand. The future of magic rests on your shoulders, Gale of Waterdeep. I promise you, it is a burden you are strong enough to bear. To niezłego questa dostał chłopak. No takie bojowe zadanie. No. Stare i typowe. Back on mortal soil once more. I can't believe I saw it. After all this time. Relieved. Drained. Proud of myself for summoning the courage to go to her in the first place, and, if I'm being totally honest, a bit lightheaded. As if it wasn't enough to have seen her again. She didn't exactly summon me there for small talk. The Karsite weave. Within me this whole time. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? But I should have known. What right had I to go about declaring myself an archmage when I was as foolish as a common apprentice in setting such an entity loose? At least now I'm armed with the truth. And Mistra's expectations. Once I bring the crown of Karsus to her, I can put everything right. The orb, too. I'll be myself again. For all that's worth. Thank you. There aren't many I'd trust to stand Wyleczymy cię, beside a me on jak cię such a nie journey. wyleczymy, utniemy ci głowę. Fewer still who would do so because they believed I deserved such a chance. If I could promise you one thing in return for your faith in me, it's this. I will use everything in my power to ensure we defeat this evil. No, najpierw to musimy odkręcić cyrograf z diabłem. Jest dużo rzeczy, które musimy zrobić. Shall we? Bo jak na razie to diabeł ma pierwszeństwo do korony. No. To co, kończymy tu? No, możemy skończyć. Możemy, no. Dobra.